Misuli, good afternoon. Yes, it's a nice game to play. Always it's very nice. It's very important. It's a big game for us and for as well, especially to play a team like Sundowns, who I consider actually is the best team performing in Africa. And for us, always when this type of game coming after a FIFA date is a little bit difficult. It's complicated, the preparation, because when you have 7-8 players in national team, difficult to prepare tactically the game, even the players, the mind, everything. I think Sundowns is a similar case. They have a lot of players as well. But at the end of the day, people, fans, everybody want to see the performance in the pitch. And for us, was a little bit problem to prepare this game, but always I say in the psychology positive, the problem really is not the problem, is the attitude we will have in face this problem. And we are ready for that, for fighting and give our best in these 2 games, because don't forget it's 2 games, it's not only tomorrow. Question? Yes? Afternoon, Coach. Mind Aenda from My Father Television. You're going to play against the Mamelodi Sundowns, who's all the Africans, and I think the world itself knows that's one of the best clubs, and you admit that they are very good opponents. You're going to play against them tomorrow in home ground. Does it give you any threat or fear or cautions as you're going to face this Brazil of Africa? Honestly, maybe it was the worst team to face in a quarter of the final. But for us, it's a very good challenge to learn a lot. Young Africans need to learn a lot in the international competition. And I think it's no better team to learn like we played before Ahli, now Sundowns and Shabab Belouizdad as well. But my main situation is how we can arrive. We have key players that are injuries. I have some players who still not arrived. I think they arrive tomorrow morning from the duty national team. This complicate all my plans, but the issues is to be clever. As a coach, we need to put an instructor in face a team who tactically is very good, play a modern football, and the player must put 100% of commitment and believe in themselves and our team, and we count as well with the support of our fans will be very, very important for tomorrow. Afternoon. Good afternoon, Coach Miguel. My name is Salom Pelembo from Channel 10 and Magic FM. You're going to face one of the best teams in Africa at the moment. They have a lot of strength in the midfield and their flanks. What has been the plan in tomorrow's game? They have a lot of options. They're missing some of their players, but how do you plan to make sure you have a good defensive pattern to make Sundowns not as dangerous as they look in their past games? It's a clever question, but you can imagine I cannot advance how I thinking, no? But it's true. I need to, as I said before, to create a compact team, a system which can avoid, especially this passing game they make, and
they put the ball very nice between the lines and created a lot of chances. Even have the player in the first line and the second line ball. Their stat looking impressive. You know, when you see the stat in the local domestic league and even in Champions League, is impressive. And if I need to do something, is to be most clever possible to avoid this type, but as well thinking in us how we can make bad to them, because they have some, like every team, they have weakness as well, and we need to balance. My only issues, I repeat, is not the excuses. Maybe tomorrow I will miss 3 or 4 key players in our structure, and maybe I need to do some change in our style and our position inside the pitch, and even for sure with some player who didn't play a lot before. I'm Shabir Daniel from Tani TV. Coach, what do you think will be the key to getting past a great style like Mamelodi Sundowns and go all the way to the semi-finals? Good afternoon. For us, for me, the key for us, we need to play this game more than 100% commitment. Don't do any mistake, and big effort, especially into cutting the line of passes, to reduce the space, but as well to play good when we have the ball. But I think the key for us will be the commitment of our player. They need to give more than Sundown player. I don't say we don't have less quality, but they have a big squad with too much experience, and like I always repeat that, even when Al Ahly, if you remember, experience in this type of competition and this level stage is very important, and we should miss this type of experience, to especially in the taking decisions for the players. But I strongly believe our players, they will be at the top. They will put all of them and even an extra effort to equalize this potential we have in front. Coach, good afternoon. Afternoon. My name is Msabaha from Wasafi Media. You said you have a list of injured players, and some of them, they are not alive in Tanzania. How many players are you going to miss tomorrow, and how does it going to be? Yes, it's true. Probably 3 players, key players, and you know we're talking about, no? The players like Yao, like Aucho, like Susua, and Kiwana as well is injury, and I hope Asiski and Diarra, they arrive well, because I didn't see yet. I think they arrived this morning, and I need to count in this. But for us, it's a big handicap, this type of player. I will see, today is the last training session. We will try, but what I don't need is to take a huge risk to put some players, they become again injury, maybe more serious, and we need to think in the next game in 6 days in front in Pretoria. Is for that will be a little bit difficult, and I think 3 or 4 players I will miss for sure. Good afternoon, Coach. Afternoon. Okay, my name is Betha from Manara TV. Coach, the coach of our opposition team seems to be familiar with your entire squad and has mentioned it. Perhaps, are you talking this as a challenge? The challenge, sorry, I cannot understand the question. Okay. The coach of opposition teams seems to be familiar with your entire squad,
has mentioned it. Yeah. So are you taking it as a challenge? No. I know him from a long time ago. I'm very happy and impressed with his development, because when I was coaching Platinum Star, he was coaching in the youth development. I was very happy and emotional to greet him now when he went out, but it's no challenge. I'm very happy. I'm very happy to meet him, but as well Sundowns. Don't forget, I was coach Sundowns. I was champion in 2006 with Sundowns. And for me, the challenge is to give all our best for Yanga. It's not a special game for that. No. But I repeat, I'm very happy when I see a young coach like him, how he progresses and how good he's doing, and probably in one moment I help him a little bit in his career. No? How are you, sir? Very good, thank you. My name is Diego from Kitenge TV. A lot of football stakeholders claim about your substitutions during the games. But you will not take it as a weakness. We take it as you believe a lot in your plan A. In tomorrow's game, you are going with the same mentality, or we expect to see a lot of tactical changes in substitution, in systems? Who say that? Football stakeholders. You talking in name of the football stakeholders? I appreciate if you make me a question for yourself, not for the other people. I will answer if you ask me. No put in the name the stakeholder football, because a lot of people say another thing, and I sure I will criticize for a lot of things. Thanks, Coach. Now it's the time for Zawadi Mawia. Zawadi, karibu. Kesho mnacheza mchezo wa robo finali dhidi ya Mamelodi Sundowns mkiwa kwenye uwanja wa nyumbani. Kwa niaba ya wachezaji wenzako, mambo yakoje kambini na mnakwendaje kwenye mchezo wenyewe? Habari ya mchana. Kwa niaba ya wachezaji wenzangu, sisi kama wachezaji, naamini ilikuwa ni wakati ambao ni mgumu katika maandalizi, kama ambavyo coach kasema kwamba baadhi ya wachezaji kama takriban 8-9 walikuwa kwenye majukumu ya kimataifa, lakini mwalimu alichukua jukumu la kuweza kutuandaa sisi ambao tulikuwa tumebakia, na tulifanya mazoezi kwa nguvu na jitihada hadi hapo baadhi ya wachezaji wenzetu ambao wamerejea na kuungana na sisi, na namshukuru Mwenyezi Mungu kwa namna ambavyo tumetrain kwa pamoja na wenzetu ambao wamerejea. Kwa kweli tumepambana na tunaendelea kupambana katika maandalizi, na tunashukuru Mwenyezi Mungu, technical bench yetu wanaendelea kutuandaa vizuri hadi siku ya jana, na leo itakuwa siku ya mwisho ya maandalizi yetu. Naamini kila mchezaji yuko vizuri na tuna hali kwa ajili ya kupambana na mchezo wetu wa kesho dhidi ya Mamelodi, na sisi kama wachezaji tunachukulia kama motisha kubwa tukiweza kuvuka katika hatua hii, maana yake tunaendelea kujenga historia kubwa. Kwa hiyo sisi kama wachezaji tuna morali kubwa kwa ajili ya kupambana na mchezo wetu wa kesho. Questions? Habari za mchana Zawadi. Naitwa Salum, kwa mara nyingine tena natokea Channel 10 na Magic FM. Mwaka jana Yanga ilicheza fainali ya kombe la shirikisho. Kwa kiasi kubwa baadhi ya wachezaji bado wapo kwenye kikosi. Unafikiri kuna msaada gani kwenye uzoefu mlioupata mwaka jana kwenye hii hatua mliokuwepo na mnapostahili kwenda kwenye hatua ya nusu fainali? Kama ambavyo nimesema, nadhani umeona kwa takriban nusu ya wachezaji ambao tulikuwepo katika fainali iliyopita tumesalia katika timu ya sasa hivi, na hicho ndo kitu ambacho kimetusaidia kutoka kwenye shirikisho kuja kwenye klabu bingwa mpaka kufika hatua hii ambayo tumefikia. Kwa hiyo naamini tumechukua experience kubwa sana, na
namuomba tu Mwenyezi Mungu hawa tuliokuwepo na nguvu tuliokuwepo nayo, basi naamini kwa namna ambavyo tunacheza kadri tulivyoanza kwenye hatua hii mpaka tulipofikia, naamini kuna jambo ambalo kiukweli kabisa naweza likatimia kwa msimu huu kufika ile hatua ambayo tulimalizia msimu uliopita. Habari Zawadi, mimi naitwa Maendaenda. Nitamani kujua kama wachezaji, kocha amesema atakosa wachezaji takribani 5. 3 wako injured, wengine 2 50-50 wamewasili leo. Kwa nini kama kikosi na kama timu hili linaingiaje kwenye akili yenu mnapowakosa wachezaji muhimu kama Alida Ucho au Yao? Kwenu nyinyi hiyo yani inaingiaje kwenye akili yenu? Haiathiri kikosi chenu na saikolojia ya timu kwa ujumla? Katika namna ya kimchezo, of course yes, ni key players ambao kwa asilimia kubwa wameperform kwa kiasi kikubwa na kuisaidia sana timu, na sisi kama wachezaji pia tunalifahamu hilo, lakini sisi ni majukumu. Ni msimu mpya na Beto wamefanya usajili wa kibabe katika kikosi chake. Eneo la ushambuliaji, mabao yatapatikana na cash out pamoja na swipe bet. Wapo Kitonga Friday Picks, wapo katika eneo la kiungo. Usisahau kubusi mkeka wako Win Boss. Ulinzi katika beti yako unapatikana na Betway Odds Boost pamoja na jackpot mserereko ya kila siku. Unapata zaidi na Betway, na hii ni baa kubwa. Hakuna shaka juu ya hilo. Ni msimu mpya na Beto wamefanya usajili wa kibabe katika kikosi chake. Eneo la ushambuliaji, mabao yatapatikana na cash out pamoja na swipe bet. Wapo Kitonga Friday Picks, wapo katika eneo la kiungo. Usisahau kubusi mkeka wako Win Boss. Ulinzi katika beti yako unapatikana na Betway Odds Boost pamoja na jackpot mserereko ya kila siku. Unapata zaidi na Betway, na hii ni baa kubwa. Hakuna shaka juu ya hilo. Ni msimu mpya na Beto wamefanya usajili wa kibabe katika kikosi chake. Eneo la ushambuliaji, mabao yatapatikana na cash out pamoja na swipe bet. Wapo Kitonga Friday Picks, wapo katika eneo la kiungo. Usisahau kubusi mkeka wako Win Boss. Ulinzi katika beti yako unapatikana na Betway Odds Boost pamoja na jackpot mserereko ya kila siku. Unapata zaidi na Betway, na hii ni baa kubwa. Hakuna shaka juu ya hilo.